Hello everyone, good morning to all. Let us start today's vocabulary session. Word is exhort. It is a verb. Meaning of exhort is strongly encourage or urge to do something. Telugu meaning of exhort is upadeshinchandi and buddhi cheppu. Let us see synonyms and antonyms of exhort. Look at synonyms: advise, urge, and antonyms are discourage. Look at the sentence example of exhort. First sentence is the PM exhorted the farmers not to riot. Telugu meaning of this sentence is PM Prime Minister అల్లర్లు చేయవద్దని ఫార్మర్లను రైతులని ప్రోత్సహించారు. సెకండ్ సెంటెన్స్ ద టీచర్ ఎగ్జార్టెడ్ ద స్టూడెంట్స్ టు వర్క్ హార్డ్. తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఉపాధ్యాయుడు టీచర్ కష్టపడి పని చేయమని విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అవర్ టుడేస్ vocabulary session. Daily one word will boost up your vocabulary. Those who are watching first time, please subscribe my channel SCS VAJRA Tutorials. Thank you for watching.